那因为有浊水溪冲积扇，营养物会保留下来，所以就很黏。然后我们会听到边螃蟹哔哔啵啵的声音，我想就是这个声音造出来的。整个这个潮间带，我觉得它没错，它就是整个台湾，尤其西海岸是一个就像妈妈母亲里面的子宫去孕育的小孩，去滋养要喂母奶的概念，一个妈妈去养育这个大家庭的概念。The Save Zhanghua movement marked the moment when the Iron Lady of Environmental Protection, Shi Yueying, embarked on her unwavering path of environmental activism. Witnessing the struggle between land and development at Phase 4 of the Central Taiwan Science Park in Erling, along with the helplessness and tears of the people, she devoted herself wholeheartedly and began a career of environmental activism that spans more than 20 years. The land, akin to a mother's womb, nurtures life and sustains us. Environmental activist Shi Yueying has an unwavering goal, a clean earth for her children. She is persistent and consistent throughout her campaigns. Let's explore the life and mind of this remarkable woman, whose friends liken to Mazu, the protective goddess of the sea. 昨天已经拿到120万股了，然后今天是130万股了哈。将近有民众已经投资将近4000多万的钱哈，在短短的2个半月，已经有这么多人来参与要保护这个湿地了哈。它不只是保护白海豚，就是保护我们珍贵的。The Save Zhanghua movement marked the moment when the Iron Lady of Environmental Protection, Shi Yueying, embarked on her unwavering path of environmental activism. At that time, she was in her late 20s, at the prime of her life. Upon engaging in social movements, she realized how unfamiliar she was with the issues surrounding her. Witnessing the struggle between land and development at Phase 4 of the Central Taiwan Science Park in Erling, along with the helplessness and tears of the people, she devoted herself wholeheartedly and began a career of environmental activism that spans more than 20 years. 有时候想到以前蛮悲哀的，就是以前我们的教育关系，我的视野就说，其实对台湾不熟，也不晓得我们周边环境的议题。那时候看到那个阿伯就说，那个房子是我辛辛苦苦从小年轻的时候盖，我们好不容易去把它盖出来，然后生了一些孩子，然后这个家慢慢形成完成。然后那个阿伯在边讲边说的时候，他还讲了一句话：这个房子后面是要我把它拆掉，因为我才能获得更多的补偿。我就觉得这件事对我冲击也蛮大的，政府怎么会这么残忍？他自己的土地，然后我的土地要在快速的半年之内要搬走。原本我好好的在那边待了几十年的家，然后因为一个开发案，我就要被迫离开家园，然后去找一个陌生的地方去重新安身立命。From initially holding a negative view towards environmental activism to becoming one of its key leaders, Shi Yueying describes how love transformed her. 不理性啊，我也是那样认为，因为媒体给我们的感觉像这样，因为大家都是有时候就很粗暴的去抗议，所以那时候我的当下反应就是为了抗议而抗议啦，我没有去想到这么多土地征收的问题，我就觉得如果发生在我身上，我会很痛苦我觉得如果是我的家怎么办？那这件事情我印象是非常的深刻，然后又就像加上说一些污染的开发案，陆陆续续的接触。这个土啊，就是粘质性的，那因为有浊水溪冲积扇。那粘土的话，它营养物会保留下来，所以就很黏。然后我们会听到边螃蟹哔哔啵啵的声音，我想就是这个声音造出来的。整个这个潮间带，我觉得它没错，它就是整个台湾，尤其西海岸是一个就像妈妈母亲里面的子宫去孕育的小孩，去滋养要喂母奶的概念，它就是一个一个很温柔又一个非常关键的一个妈妈去养育这个大家庭的概念。Arriving at the shores of Fangyuan, stepping onto the vast wetlands, Shi Yueying's eyes light up, her excitement palpable, like a child returning to their mother's embrace. 这个海对我们的家的恩惠是蛮大的。
我妈生了7个小孩，我们全家都是靠这个海养大的。我想，这是一个恩情，应该回报啦。就是基本上我对这个海的感情是这样。那我们希望能够守住的是南彰化这个地方，这是目前全台湾唯一仅存最完整的潮间带，然后面积是最大，然后它的生物量是真的是非常的关键，因为也蛮特别，因为彰化的海岸是涨潮退潮的时候是从南北汇集，涨潮的时候是南北汇集在彰化，退潮的时候再退回去，所以南北的鱼群啊，或是生物这些资源都是往彰化大汇集，然后所以潮间带很大，那这个也是一个很重要的渔场，那甚至大家所熟悉的把海豚，就是也是在这个区域海域这样存活。简单讲，彰化的这个潮间带对整个生态系是非常关键的。那很可惜，就是我们从民国96年到现在，就要求说是要赶快画一个国家级湿地保护下来，因为它是国际级的，从它的生态面、它的特殊性都具有国际级的水准。那同样的，我们也比较担心，就是现在这个湿地面临很大的压力，就是要来开发光电跟风机在这潮间带。The silhouette of Si Yueying, the Iron Lady, appears somewhat lonely and resigned. All she wants is to pass on her childhood memories of the sea to her children for generations to come. 资源回收的退路，资源回收的退路。 Being a mad woman, Si Yueying declares, you can't stay on this path of environmental activism without a touch of madness. Confronting pressure from authorities, intimidation from the underworld, and encountering comrades who fight alongside her as well as oppressed individuals she has aided, only to see some succumb to the allure of power or money. How can one persevere without embracing a bit of madness? 笑的是说，你很多疯子就是不会去在意外人的眼光，然后你才有办法。你去太在意别人的眼光，但你心里想要做的事，你就可能会被疏忽掉了。例如说啊，我想要保护这个湿地，人家就说他笑，那不可能啦，这不行啦，政府就是要开发，那你就疯疯的去做你想做的。例如说你怎么样去做挑战，可能的机会就会出来了。那个黑道对你的威胁其实变成不会大，因为你就是要完成那个任务。啊，你想太多，你就想哦，我等一下我的生命财产或者我家人会不会受到威胁？你可能就因此就停滞了你的脚步。但是你这是笑的时候，你就不会这么想，你就目标就是那样子。例如说，笑的就是我就要快乐，或是我要吃饱那件事情，就往前努力去做，嘿，就这样。所以我才有机会。那像这个写这些东西标语，有时候自救会他们就没办法，那我们就会透过对话里面问他们，你们想要的诉求。你们最怕的是什么东西，或是你们有哪些数据是不知道，但是很想知道的？那我们可以去帮你们找这些答案，让他们更清楚，他们反对的是更有力道的，就是那个理由是很具体的。那其实很多不知道怎么抗议，是因为他不知道他觉得有问题，但其实讲不出那个有问题的在哪里。那我们可以透过我们的资讯来协助他们得到这些他们想要得到的资讯，让他们抗议更有力道，就是他们觉得那个不适合的开发会更有力道的去抗议。那这是我觉得这是我们需要一直努力在做的事情啊。In the eyes of the public, Si Yueying and her group are perceived as constantly searching for battlegrounds, seeking platforms, actively engaging in various protest events, and confronting industries and development projects. Despite facing misunderstandings, she brushes them off lightly, believing that time and actions will ultimately reveal their true intentions. 我觉得资讯公开也是非常关键的。看我们还要资料收集，还要去消化，然后可能还要去跟自救会对话，去了解他们想要的东西。所以，还有你看连开会还要去直播。那你去开会，我们的想法是去开会，不管怎么样，就是一定要去讲话，不然就不要去开会，不需要浪费这个时间去就是表达你的意见。那你去表达意见不是我就想说不能开发，不是呢，我们要去找出很多数据，为什么我们觉得这样不行？我们觉得应该怎么改善，会让它更好。Si Yueying explains that protest is a measure of last resort. It's about amplifying the voice of the voiceless. Those marginalized members of society who lack the means to speak up. It's not that they lack a voice. Rather, they struggle to make the powerful listen to their pleas.
The behind-the-scenes efforts involving data collection, seeking assistance from professionals, and navigating the intricate interactions with both public and private sectors are truly beyond the comprehension of most people. 最近担任那个河川咨询会议，所以这满满都是有关河川的，因为我关注流域啦。那因为整个潮间带跟河川有很大的影响，包含尤其是浊水溪是我最好奇的。像这个风电离岸风电的议题，因为彰化的离岸风机。是占了全台湾80%，所以我们很多离岸风电的开发的会议。然后现在这里也很多个光电，因为彰化又是一个平原，所以很多光电的进驻进来，所以几乎满满的能源啊、电价啦，然后燃煤都是涉及到能源跟空污健康，所以。然后甚至工业区的开发，这边也满满的这些工业区的开发的议题。Throughout the journey, the unwavering strength of their original intentions has not only prompted government agencies to consider the possibility of collaborating with NGOs, but has also garnered international attention. 蛮特别，我们打焚化炉，日本的居民还打电话过来，透过 email， 就是我们线上会议聊这个，然后还有韩国的也透过这个来请求我们来协助，所以我们觉得蛮特别的，居然有一个国外团体来找我们协助这样子的抗争经验。串联，我们就觉得我们如果可以的话，来协助国外也很好，像那时候国光石化离开台湾，马来西亚的。就透过环保团体来跟我们找到，我们就去马来西亚协助啊。那后来马来西亚那一场我们也去支援，然后还好他们也撤案了，所以我觉得，对，互相帮忙很重要。Shi Yueying explains that environmental activism isn't about halting all construction and development, but rather assisting government agencies in adopting a more holistic perspective to enhance land development, while also prioritizing the principle of minimal harm. 鸟嘴潭、蓝河堰，就一大堆的开发案，其实我们可以透过以前的脉络一直往下延续。那其实我们也可以透过这些资讯，一直让它的水资源政策更完善一点。20 years have passed, and because she always kept her distance from personal gain, Shi Yueying and her comrades in the Zhanghua Environmental Protection Union have earned the respect of the public sector. 因为不接计划，所以像在跟地方做沟通的时候，地方政府沟通的时候，他真的是会比较尊敬我们。公部门其实不太喜欢环保团体，他们就觉得像我们，他们会觉得我们就是抗议团体。有些是你们就是抗议完后面要拿钱的，他们会有这种想法。那慢慢磨合，我就觉得彼此的信任度上面他们就把我们当朋友在看啊。However, the label of the goddess of justice also makes her feel like she's walking on thin ice. 非常担心说实在的，就像最近要参加一个会议，我会很担心啊，就是我是里面应该是几个出席的人，我们环团里面不接计划的，唯一不接计划的。然后在参加这个会议里面，我就会很担心这个列席里面都是那些拿计划的，那我们会不会是一个，因为一直的保持着中立嘛，然后我们该怎么样就怎么样，你要说抗议也是抗议，就是抗议的态度啦。那有些团体就是我抗议完，我就是要跟你要钱的。很怕说我们去参加那个会议，就说你看那个Shi Yueying有参加这个会议啊，所以这个会议通过是没问题的。但是我只是其中里面的少数，但是里面大多数是那种要拿钱的，我就很害怕，就被人家扣帽子说，你看这场会议Shi Yueying有同意哦，那我就完蛋了，我们就社团就完蛋了。其实我很害怕这样的会议。可以。Are there times where she feels mentally and physically exhausted? Despite appearing invincible, Shi Yueying can hardly conceal her weary expression. 因为很花钱啊，所以能够省越好，因为我们都是靠捐款，我们所有的资金透过捐款，所以我们能省则省。像我们做账也是自己弄，然后我们网络也是自己弄。就是可以我们自己来，然后又可以很清楚的掌握资讯，可以很快马上跟动，就是我们觉得行动效率会更快，因为什么都靠别人，你就等死啊，就这样子。What kind of person is Shi Yueying in the eyes of her comrades and environmental predecessors? Over 20 years ago, she was a target of criticism within the environmental movement, but this lady from Lugang showed no fear. 是你的售电。一度电才1.97块，是非常不合理的。那时候整个夜莺他们进来了以后，真的这边反弹力量很大，是非常大。还好她是女孩子，
好，他假设男孩子被揍了，被看报的了，开花叶子，这个事业因怎么又来了？他一到的地方，要失败的几率不多啦。因为他勇于承担这个责任，然后去找很多的资料来反驳很多的开花叶子他的一些资料。刚认识的时候，他好像还没嫁人，后来真的嫁了人了，能够嫁得到人，真的很佩服他。有个男孩子愿意接受他，长期他人在外嘛。Accompanied by Shi Yueying, who is in her 40s, environmental movement veteran Ling Lianzhong in his 80s visited the only temple in Taiwan dedicated to the Confucian scholar Ling Xiyuan, who upheld the teachings of Neo-Confucianism, encouraging her to persist in doing what is right. 所有代志就要知道真相，然后呢才去做。看到有的人讲，你看这人食饱受用，袂输讲为反对而反对，那就食饱无代志做，干那咧反对什么这按伊话其实这人讲我都足艰苦在这样的就袂这配合起来。有时人侮辱甲伊糟蹋，伊嘛一定忍受这是因艰苦，一定冲起来，真坚强忍耐的所在啦。无钱讲话上大声啦，那迄个了，看那钱从人学来，跟你讲我都摕无够咧迄个讲话就无人听啦，人就袂信你个啦，所以他们就有这个理念，值得加油佩服的地方。怎么说？你看，不要。 After each battle, Shi Yueying returns home, shedding her Iron Lady facade and becoming the playmate of her little prince. 冰呢？抱一下好了啦，你就不会那么冷。所以钱都会说我超级无敌爱你，要记得全世界最爱你的就是我，这是我弟弟每天跟他讲的话。然后他睡着的时候都会这样子，然后就给他亲他。 我那时候带着他把肚子大，还最后一次还开什么研讨会，水资源的研讨会。然后我印象那个署长就跟我说：“哦，我还记得你大了肚子还来开会，我们是主办，那时候还主办合川会议。” Growing up alongside his mother's environmental activism, Shi Yueying's son developed a deep-rooted environmental consciousness from an early age. In his eyes, the earth is a place where all living beings can thrive. 那有一次我们出海的时候，那是假日，然后那个出海口路旁边很多蛤蟆，主要是白纹蛤，大量的死掉，然后是密密麻，因为生物量很多，都打开，然后它旁边距离大概500-600公尺就是一个排水是207，上游就是方圆工业区。那我想应该是污染的废水排下来，所以就大量死掉。那密密麻麻的蛤蟆都死掉，就是哇。 所以看着就蛮难过。他那时候我有跟他讲，他就觉得对这样工厂污染排放其实蛮有感。就那一次啊，你在台北哦？对啊，那一次我说你几岁？5岁还6岁？我忘记那是几岁。你不是拿一个这么大的那个标语很大哦，然后从环保署一路走到自由广场。那我事后心里想说，那个我绝对不会这样做，我一定会找时间放下来，然后休息。然后他是一路这样拿着那个一路走到自由广场。我那时候对我印象也很深刻。 你以后会不会想要跟妈妈一样做环保？还好。为什么？因为太累了吗？还是？没有亲太少。太少。他一直跟我说：“妈妈，你赶快换工作，你为什么要收那么少，薪水这么少？”就当女孩子家的时候，就是独来独往嘛，然后就觉得反正一个人知道怎么样都没差，不用担心。可是当你成家立业当妈妈之后，会发现你顾虑的层面又更广了，因为当妈妈之后，可能会想得更 远一点，更广一点，然后深度会深一点。我自己在思索自己的时候，发现我有这样子，而且因为生了小孩，所以你会想要跟自己的小孩说，我会努力帮你守住，但是你也要一起努力。那我会更期待是我的小孩跟我一起守护这个环境，因为只靠我这个时代的这个年龄层去保护是不够的。 It requires both audacity and wisdom to safeguard our homeland. Despite becoming a mother, Shi Yueying continues to engage in environmental protests, but has learned to adopt a more adaptable and communicative approach. 你要讲说无我嘛也可以啦，就是你不要想太多自己，就是
你要做什么事就做，你不要想有男生女生。但是有时候有一些立场在女生的时候是真的很好做，尤其是像一群黑衣人里头，你是个女生，人家男生都不太敢对你有什么样的言语比较暴力一点或干嘛，是比较不会的。就女生有它好处，对，但是我觉得女生有一些层面是男生没有，是柔软度很高，然后她的考量的层面是可以更远。Through empathetic communication, mutually beneficial cooperation can often be achieved between officials and the public. Nowhere is this better demonstrated than by the transformation of the drainage ditch in Zhanghua's Donggo area, which has been transformed from a concrete structure enclosed on 3 sides to a riverbank that seamlessly integrates with the natural landscape. 对吧？远远的看它就很白，它的旗不一样，然后也没有那个旗杆嘛，对不对？它不是旗杆，但是它就是很白，不一样。对。耗电产业，纠结补贴。他会很急性子，然后急性子其实就会有时候很容易看错一些细节，所以我可能就会在旁边帮他有点 double check， 就是你确定哦这个法规看清楚是不是你理解的这样？因为有时候你理解错或是诠释错误，你就会可能就讲错话这样子。有时候很讨厌，但是又是蛮值得学习，因为龟毛的话就会很注重很多细节。那这个是我们个性比较不一样，因为我就是比较大而化之，有些细节我会觉得不是那么重要，我觉得大方向 OK 就好。可是确实细节又在某些情况下是非常重要的，他会把东西看得很细啊，然后资料读得很详细啊。就在什么场合，其实就是这些关系就是真的是复杂的，好像没办法分得很清楚。就是他等于算是我的主管嘛，可以这样讲，我们是上对下，有点上对下的关系，但是他其实是自由度很高的，他其实不会去强迫你。真的去强迫你做一些你不喜欢的事情，他也希望你是对哪些议题有兴趣，然后你就多花一点时间在上面也是 OK 的。然后如果你真的没兴趣，那如果就是拒绝他，他其实也是可以接受，因为没兴趣你要去做你也做不好嘛。The sense of justice and a woman's gentle and compassionate heart have allowed Su Yueying to protect Taiwan in different ways. Her uncompromising nature tells herself, her adversaries, and those indifferent to environmental issues but affected by them, that love is the key. Loving oneself enables love for others. Loving this land ensures everyone can live well, passing down a pristine and beautiful earth to the next generations. Never compromising, this environmental warrior proves her passion for life and love for the land through action. She safeguards the environment with professionalism and advocacy, providing future generations with sustainable spaces, all fueled by love. Love enables Shi Yueying to be both resilient and gentle, to forge ahead courageously and reach the finish line, influencing decision makers to change their minds and, with their power, create a win-win situation for economic development and ecological preservation. Sustainable developmental goals are not just words for individuals like Shi Yueying. They represent a commitment to using the power of femininity and dedicating a lifetime of effort to make them a reality.